It's 37. I really want to start the entrepreneurial journey. But I originally wanted to be a doctor, but அது மாதிரி மார்க் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச ஸோ அதுலேருந்து என்ன விளைவு வந்ததுன்னு சொல்கிறேன். உங்கள் பேர் என்ன? முகமது ஐயான். என்ன ஸ்டாண்டர்டு? செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட். எந்த ஸ்கூல்? Ahmed private school Sharjah. Ahmed, why did you come here? எதுக்கு வந்தீங்க இங்க? Oh my God, come here. And my salary is eating up and paying the credit card. So I'll explain a little bit about my journey. என்னன்னா நான் வந்து a lot of people, நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம், maybe you may not have. I studied engineering. 12th வரைக்கும் கேம்பியனில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட்ரி. I originally wanted to be a doctor, but அது மாதிரி மார்க் இல்லை. வீட்டில் வந்து அவ்வளோ டொனேஷன் கொடுக்குறதுக்கும் பைசா கிடையாது. So as a result of which I joined BSc Zoology. அடுத்த வருஷம் திரும்பி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி பாஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. In the sense I can get better grades, but that did not happen. So வீட்டில் வந்து engineering படி அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னார். So they went and put me in engineering. Engineering வந்து I joined a 4-year degree, but I completed in 7 years. சூப்பராக ஒரு 21 அரியர். அது வந்து 3 வருஷம் ஆச்சு முடிக்கிறதுக்கு. ஆனால் right after engineering I came to Trichy, and the very first job I took as a marketing executive. Marketing executive na அந்த காலத்தில் வந்து I know there is only 1 and 2 and 3 or 4 maybe 5. A few people know about early 90s computer science oda prize, right? I took a marketing executive job. I studied நான் படிச்சது வந்து computer science, but I did not know a line of code because computer science was not my interest. Anyways, then I took up a marketing executive job because I was good in sales. Marketing executive, I worked in India for about 93 to 97. 97 I went to the US. 97லேருந்து 2007 வரைக்கும் ஒரு சின்ன கம்பெனிங்களுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். I never worked for a large corporate. எதுவுமே கிடையாது, அது மாதிரி பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது. Then in 2007 I was around 37 years at that time. அப்போ யோசிச்சேன், I've got that. So இதில் ஒரே ஒரு life changing experience என்னன்னா 2001 when 9/11 happened, a lot of companies laid off. ஸோ நான் வேலை செஞ்சுருந்தது சின்ன கம்பெனி. அந்த கம்பெனியில் வந்து கிட்டத்தட்ட 110 பேர் இருந்தாங்க. கடைசியில் 3 பேர் தான் வச்சாங்க. I was earning close to about $80,000 at that time in 97 and in 2000, and they said I will give you $2,000 per month and you have to manage. ஒரு சின்ன குழந்தை, wife doesn't work, so I don't know how it was. It was such a very difficult situation. But what happens is in the US வந்து ஒரு H-1B visa ன்னு சொல்லியிருக்கு. So நீங்கள் வந்து வெளில வந்துட்டீங்கன்னா, in the sense you go back to India during recession, it's very hard to get back again. I said, you know what, whatever is the grind, let's go through it, let's wait because the green card is in process. Green card வரும் ஒரு டைமில், and then we can do it ன்னு சொல்லி. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷம் வந்து அப்படியே I was sustaining. But அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அந்த சின்ன கம்பெனியை எப்படி க்ரோ பண்ணி I grew that from a $2 million to a $22 million business. And அந்த டைமில் வந்து I got to know end to end about the business, how it functions. From recruiting, sales, finance, human resources, எப்படி ரன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி. ஸோ that gave me that confidence. 2007ல் I was handling several large customers, and then I thought, you know what, it's 37, I really want to start the entrepreneurial journey. But எதனால் அந்த entrepreneurial journeyனா, நான் வந்து திருச்சியில் இருந்து, திருச்சி வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் ஹப், கிட்டத்தட்ட 140 எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஆனால் எல்லாமே வந்து வெளியில் போய் வேலை. Why? Because there is no large employer. எங்கள் அப்பா வந்து துபாய் பஹ்ரைனில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். நான் வந்து 75ல் வந்து அவர் போனார் பஹ்ரைனுக்கு, டிரைவராக இருந்தார். ஸோ எங்கள் அப்பாவோட ஐ ஹவ் நெவர் ஸ்பெண்ட் டைம். ஸோ அம்மாவோட தான் வருஷத்தில் ஒரு தடவை வெக்கேஷனுக்கு வருவார். ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ ஹேட் தட் டிசைர். நான் படித்தது வந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்கூலு, கேம்பியன் ஸ்கூலில். அப்போ வந்து PTA பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷனில் வந்து தே வில் இன்வைட் ஆல் த பேரண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் ஒரு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கில் கூட வந்து எங்கள் அம்மாவோ எங்கள் அப்பாவோ வந்தது கிடையாது, ரைட்? ஸோ அது வந்து ஒரு இதாக இருந்தது, ஆர்வமாக இருந்தது அந்த டைமில். ஐ வாஸ் திங்கிங், நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் பெரும்பாலும் மக்கள் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்டை அம்மா ஊரில் பார்த்துப்பாங்க, அப்பா வந்து வெளியூரில் ஏதாவது போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார். அந்த டைனமிக்ஸை எப்படி சேஞ்ச் பண்ண முடியும்? ஏன்னா இந்தியாவோட எக்கானமி இஸ் ஆல்சோ பூமிங், ரைட்? எனக்கு தெரிஞ்ச ஸோ அதுலேருந்து என்ன விளைவு வந்ததுன்னு சொல்கிறேன். நான் 97ல் லேண்ட் பண்ணோன்னே யூஎஸில் இருக்கல, என்னோடய ஃப்ரெண்டு நியூயார்க் லகுவார்டியா ஏர்போர்ட்டில் கேட்ஸ் திறந்தோன்னே உள்ளார போனோன்னே அவர் உட்காந்துருந்தார். அவர்கிட்ட சொன்னேன், ஹே, ஹவு டு வி ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ்? அது சொன்னேன், டே இப்போ தான் நீ வந்திருக்க ஊருக்கு, முதல்ல கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம், தெர் வில் பி டைம். அந்த ஆர்வ கோளாறு, இந்த சென்ஸ் லைக் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங். நான் நினச்சிக்கிட்டேன் இந்த சென்ஸ் லேண்ட் ஆனோடனே எஸ் வி கேன் டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த பிஸ்னஸ் சென்ஸ் இருந்தது. பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஆஃப் ஷோர். ஆன்சைட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். இந்த இண்டஸ்ட்ரி வாட் ஐ வாஸ் இந்த ரெக்ரூட்டிங் அண்ட் டெக் கன்சல்டிங் வேர்ல்டு. அந்த டைம்லேருந்தே வந்து திருச்சிக்கு ஏதாவது பண்ணணும். ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயர்கிட்டையும் போய் சொல்லுவேன். நான் வேலை செஞ்சது 2 எம்ப்ளாயர் தான் நான் ஆரம்பித்ததுக்கு முன்னாடி. அவங்கக்கிட்ட போய் சொன்னேன், திருச்சியில் சூப்பர், அவங்களாம் வந்து ஆஃப் ஷோர் செட்டப் பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க, சென்னையில் அது மாதிரி. நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், திருச்சியில் வந்து சூப்பரான டேலண்ட் பூல் இருக்குங்க,
கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் யாருக்குமே அது இதே வரல. இப்போ இந்த சென்ஸ் தே டிட் நாட், அவங்களுக்கு தே வர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த ஊர் கிடையாது, ரைட்? யார் நம்ம வந்து அந்த ஊரில் இருந்தாலும் நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ எனிவேஸ் 2007 when we started, we decided நான் ஏதாவது பண்ணோன்னா திருச்சியில் தான் பண்ணுவோன்னு சொல்லி. ஸோ திருச்சியில் வந்து 2010 ஃபர்ஸ்ட் இயர் வி க்ரூ நான் ஒருத்தன் தான் இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து வேலை செஞ்சேன். அண்ட் I grew it to $1 million firm. And then second year we grew 2.2. Every year we doubled our revenue. So right now we are about 300 million, 4,000 people, 10 countries. That's what is the journey, what we are to. But in the journey என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து திருச்சியில் நம்ம 2010 ஆரம்பித்தோம். திருச்சியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு 5 people டீம். எங்கள் வீடு வந்து ராஜா காலனின்னு சொல்லி, உங்களுக்கு திருச்சி வந்தீங்கன்னா தெரியும், ராஜா காலனியில் அல்தாஃபுக்கும் தெரியும். அதில் மொட்டை மாடி ஒன்று இருந்தது. மொட்டை மாடி நான் சொல்கிறது வந்து மொட்டை மாடி ஸ்டார்ட் அப். தட் இஸ் வாட் வி டிட். எல்லாம் வந்து கராஜ் ஸ்டார்ட் அப்புவாங்க, நம்ம வந்து மொட்டை மாடி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம். 5 பேரை வச்சு டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து திருச்சியில் 750 பேர் இருக்காங்க, 4 ஆஃபீஸு. பட் சேல்ஸ், ரெக்ரூட்டிங், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், டேட்டா அண்ட் அனலிட்டிக்ஸ், கோடிங், சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங். ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது, ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து in terms of our businesses, there are totally about 5 businesses what we do. VDOT is a group company. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து VDOT ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் இன்றைக்கி வந்து it's a group company. We have 5 different businesses. Hello, are you here for this meetup? Yes, please come on over. I've been waiting for you. What's your name? Thank you for coming. So you name the industry in business process outsourcing. So 5 groups on the VDOT Inc. does talent management. Companies build software, we provide people for them to build the software. Companies say, hey, we want you to build the software, we will build the software and deliver. So example one, we are a small version of a TCS or a Cognizant or a Accenture. That's what we do. The third area is products. Product la vande we have Vouch as a platform which is on blockchain. Imagine a blockchain based product which is developed by our people in Trichy. And that's the upskilling of talent what we have done in these years, right? Trichyல வந்து blockchain development. Then we have what is called as Trust People no ஒரு brand. Trust People என்னன்னா companies need people in non-IT. For example, call center, AR, accounts receivable, payables clerk, அது மாதிரி. So all of the non-IT is under Trust People. We have a platform which is called as V-Validate. V-Validate என்னன்னா it authenticates the fraudulent visas. USல வந்து நிறைய fraudulent visas நடக்கும், H1B visasல. So fraudulent visas எப்படி தடுக்கிறது, that is the platform what we have. அன்னைக்கு வந்து starting salaries வந்து in 2010 வந்து we were giving at about 10,000 to 15,000 rupees when people started in our company. Adhe makkal who have completed 10 years, they probably make about 25-30 lakhs per annum today. There are several of them in that category. All right, so that is the growth what we have given to Trichy. The hero of the story is not me or VDOT. The hero of the story is Trichy, who helped us grow, which is the cornerstone of ingenuity, and that is what people did not see. As a result of what we saw, companies, the larger companies like Capgemini, TCS, HCL, everybody is eyeing Trichy right now. So I want you to think in your journeys, how can you impact where you came from, and do you see a gap in Ramanad or Nagur or Tirunelveli or wherever you see? That is where you want to start the story from. So I just want to tell you that. Thank you for asking that question. Long story, man. Awesome. So what we are doing is, just for people who came in a little late, we are doing just Q&A. The meetup is all about, you have 2 hours of my dedicated time, undivided attention. I won't take any phone calls, I won't talk to anybody, just you. All right? And I will answer every question what you have. Now, there are 2 things. In this community, you can ask any question, nobody is going to judge you. Most of you do not know each other, so nobody is going to judge you. ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருந்தோன்னா, ஐயோ இந்த பையன் என்ன யோசிப்போம், அந்த பொண்ணு யோசிப்போம், என்னன்னு யோசிப்போம். இதில் வந்து யாருக்கும் தெரியாது. அப்படி தெரிஞ்சால் கூட உங்களுக்கு கேட்கணும்னு விஷயம் இல்லைன்னா, you can ask me separately. I'm going to give you my email ID. You can respond. I will set up a Zoom call, and because you have invested your time, I will invest my personal time in responding to your questions. Okay? All right, super. Hello, my friend. There is a young kid who is here. Come on over. Come here. What's up, my friend? What's your name? Unga per enna? Mohammad Ayyan. Enna standard? Second standard. In the school? Amity Private School, Sharjah. Amity, why did you come here? Edhukku vandinga inga? Oh my God, come here. So good, man. So good. He is the youngest follower. How old are you? How old are you? Evlo vayasu ungalku? 9. A 9-year-old follower, man. Awesome. Isn't that awesome?
ஸோ நான் வந்து ட்ரிச்சியில் போய் கேம்பியன் ஸ்கூல் வெஸ்ட்ரி ஸ்கூல் நான் படித்த 2 ஸ்கூல்லையும் வந்து 6வதுலேருந்து 12வது படிக்கிற பசங்க கிட்ட வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் பேசினேன். செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க கிட்ட வந்து நான் பேசலைன்னு சொல்லி. யூ ஹேவ் அமேசிங் கான்ஃபிடன்ஸ். எப்படின்னா நீங்கள் வந்து தைரியமாக எந்திரிச்சு வந்து பேசுகிறீங்கல்ல, யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டூ ஆசம். சூப்பராக பண்ண போகிறீங்க. ஓகே, வெரி குட். கேன் ஐ ஹேவ் திஸ்? ஓகே, ஸோ ஹியர்ஸ் வாட் ஐ ஹேவ் ஃபார் யூ. ஓகே, this is for you. I have signed this for you. Have this. All right, what I'm going to do is I'm going to give you something special. Okay, anytime you show that token, what I'm going to give you, you can talk to me. All you have to do is take a picture of that token, send it to my team. They'll set up a time. நான் வந்து உங்களோட வந்து Zoom call ல பேசுவேன். Is that okay? Okay. Sure, கண்டிப்பாவா? Yes. You just want to meet me? Is that what it is? Okay, let me take a selfie with you. You are so special, man. இங்கே பாருங்க. How do you show this? Yeah, nice. நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்களா? இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்களா? இல்லையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எங்கே பார்த்தீங்க இப்போ இந்த வீடியோ? எங்கே பார்த்தீங்க? எப்படி தெரியும்? இங்கிருந்து எடுக்கிறப்ப இங்கே டீ கிளப்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. He saw the video of you. He saw the video of me. Saying that you know tea club. Oh my God. Okay. The inspiration is that we are near to you. We are from Pudukkottai. Oh, you are from Pudukkottai. Awesome. Thank you for bringing him here. All right. Awesome. All right. I'm going to get you something in just a little bit. Okay. Why don't you sit down? Okay. Thank you. Okay. So, what is your question? Please go ahead. உங்களோட ஸ்டார்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் 20ஸ்லேருந்து Yeah. உங்களோட மென்டல் ஹெல்த் எப்படி இருந்துச்சு? இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் இருந்தீங்க? Yeah. கண்டிப்பாக இந்த சக்ஸஸ் வரணும்னா உங்களோட மென்டாலிட்டி வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். அது எப்படி Yes. இருந்துச்சு? Okay. I'll tell you the positives and negatives as well. Okay. Because I don't want to give you only a fluff story about everything is positive in life. No. But at the same time, I will not share everything. To a big extent, I will share. Okay. First, growing through in my early before 20, I always had this doubt. நம்மளோட வந்து நிறைய பசங்க வந்து they are better in many ways. I used to compare a lot. கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வர பசங்க, athleticsல வந்து நம்மளோட வேகமாக ஓடுற பசங்க. I always had this kind of a insecurity மாதிரி. So what I did was I decided that I wanted to run. I'm an athlete. 100 metersல வந்து சும்மா புலி இருக்காங்க பசங்க. There is no way I'm going to win. My competitive spirit is there, but I know that I may not win the championship. I may not become a top-notch 100-meter athlete. So what I decided was, I'll play a different sport. So I went into hammer throw, javelin, discus. Anga vandu a lot of people were not there in that sport. Very limited players. So I decided to be in that space. I'll tell you stories around why is it so. What is the mindset what you need to have? That's my mental makeup. So I always wanted to choose places and spaces where I can really excel and there is no competition. Creating your own space. When you take that journey to Trichy or what we did with VDOT, that's the same story. யார் வேணாலும் பண்ணிருக்கலாம், right? நம்ம பண்ற business வந்து கம்பசூத்திரம் business கிடையாது. It's not like, oh my God, this is, yes of course. Like for example, I did not tell you the story. So if you're driving a Toyota or a Lexus and you're using your phone to open your car, that's our tech. And we deliver that from Trichy. Globally, we have about 10 million consumers, right? So yes, that is Kambasutra Vela. Yes, nobody does that. We compete directly with Tesla and things like that. Coming back to the point, that's the first mindset what I had. And I used that mindset starting from my school into business, thinking very differently. How can we use Trichy as a back office operation where you can leverage on labor arbitrage and at the same time, you can upskill talent. So there is like kind of a gap thinking mindset. Where is the gaps? When it came to college in the early 20s, right, 21, around that time frame, I was constantly thinking about, in college la kuda irukla na padicha college la vande there is no, in the sense people just have fun na kuda vande they are a little off. English pesura crowd jastriya kedadhu. There is like a lot of people from various different states. Nobody takes interest in anything. So I thought, you know what, hey, why don't we start a Rotaract club? I'll become the president. நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், நான் தான் president. Okay, so you become a popular guy in the college. So I created my own space. In cricket, similarly, there was never a left-hand batsman in college. I played a lot of cricket in the past, but going to college, playing cricket there, being a left-hander, playing there for the last 4 years during that time frame. Where I'm heading with this is, when there is a challenge, I try to think, what is the alternate way to handle that challenge instead of completely getting sucked in by that challenge and thinking that I can't do it. Yes, I cannot do it in that space, but can I do it in a different space? That's what I thought about. Coming to work. Workla vande in early 2000, during the recession,
That's the time frame I was like in serious dilemma. எப்படின்னா அந்த காலத்துல வந்து credit card, okay, and I want you to know this as well because it might be a learning for you all, for youngsters too. USக்கு போனோன்னா எல்லா கடையிலுமே கண்ணாப்பினான் credit card கொடுப்பாங்க. எங்க போனீங்கனாலும் credit card. Okay, yeah, I'm earning only $32,000, all right? But they'll give you credit card like that. எந்த ஸ்டோருக்கு போனாலும் yes, take a credit card. I was thinking, man, I'm getting so many credit cards. எல்லாத்தையும் சைன் போட்டு வாங்கிட்டு use the credit cards. And then recession came. When you're making $80,000, of course you can pay. அதுல ஒரு முட்டாள்தனம் என்னன்னா only interest only pay பண்ணிட்டு இருக்கேன். And I'm raking up the balance and my salary is eating up in paying the credit card. I was comfortable. I was thinking, yes, of course I'm going to make the payments. Recession came in. From 80,000 you've got to 2,000. That's where the fear kicks in. அப்போ என்ன யோசிச்சேன்னா the biggest challenge what I had is I'm not able to pay for the credit card. Should I declare bankruptcy? Right? It is a difficult situation. Bankruptcy பண்ணீங்கன்னா you will not get a job after that. அப்போ யோசிக்கிறேன், okay, வேலை கிடைக்காட்டினா அப்போ என்ன பண்ணுறது? யூஎஸ்ல இருந்துட்டு should I continue or should I swipe up all the more credit cards and then go back to India? What a stupid decision. What a stupid thought. I called a couple of my friends. I was saying, hey, India வாழணும்னா how much do I need? About 10 lakhs, 20 lakhs? That's what I was thinking at that time in 2000, right? And I said, hey, why don't we go back to India? A lot of people did that. You know what they'll do? They'll swipe up the money, leave the cars, but I've never heard from them again. They have all disappeared. So the mind is going through the challenges. And the time I made a firm decision that, you know what, hey, I'm not going to do any of those stupid things. I'll continue to stay there, have the grit to go through the grind, and that's what I did. Thank you.